Lunja trong mỗi strong couples. So when she gave me the topic, I told her that, you know, all of you are so wonderful. You're living great lives. Maybe you have good careers. Right? This is such a big topic for anyone to speak about. Because you're all doing great. What can I possibly say, right? But she said to me that, well, we think that you're a strong, accomplished woman that can share some insights and experiences to encourage others to support each other. So cũng một sáng luôn đây của hai chúng mình me lúc học pan nó lúc cơ,แต่是của cô me me chỉ tao nên nó me chỉ mua cái gì lúc. And so I think it's wonderful that you all come together to do this because as family members, that's what we do for each other. Cho cái ít từ lúc này bố là biết chút là món啥, right? Chỉ là từ tôn hình đó chứ. So biết chỉ khu ổn định cái lúc này bố để không nói ít khó cái rong啥hình. Hôm nay cho tôn xài lô cái mình tao một chỗ một gì là từ ra nha mình tao tô đến nó mình cả tao hạt tại yoshi lu shi phụ đấy chăm. Thank you so much again for letting me come to be a part of your event this evening. Lần đầu ra mình bảo hạt tại mình hạt tôn này tô khó khăn là tô một bộ tế chủ gì bằng cho bên này. So most of the time when you invite someone to come and speak, you often do it because you think that they have something to share with you, that they have done something that has been helpful. And so most of the time when people come, they will probably give you step by step of how to do things. So if you do exactly what they do, then you might achieve the same thing. And let's be clear, right? They should agree before I say a few words about the topic. Let's all agree tonight that the fact that I'm standing here does not mean that my marriage is perfect. Let's all agree about that, right? So let's be on the same page. Perfect. Okay? The only reason I'm standing here is that I think that it's very difficult. In this society, I think that we live in a society where things are changing so fast. What one person thinks is good may be interpreted as negative by another person. So we live in a society where people mostly think about themselves as individuals, and we put family and others second. So right? So nowadays we have many Hmong Americans who still see girls as less than boys, right? But then we also have many Hmong Americans who treat their wives, their sisters, their daughters equally. So they treat their daughters, but inside they young they chốt là muốn cái ý nhàng. They giờ hạt biết họ tàu là họ để trong lại bên lúc này cái ý nhiều mà mình rõ. Hai chị tăng lên đó mỗi cho tới mình chụp bên lúc này lúc sẽ hỏi nó chụp biết cho nản gì cho nên này nhở. Ô lê của hai nó chỉ tao chạy tao hỏi tại của lúc này nhẹ perfect của chạy tao khá cho mình. Từ chị giờ cũng muốn sáng suốt này, okay? With respect to Hmong marriages nowadays, I think a lot of times when Hmong couples have issues, we don't resolve issues the way that the elders used to. Na no biết cho nên này nhở. Thầu cái bé một tên mình bé chỉ chỗ mong rồi cứ tin nên chẳng hả một ít tháng này giờ ít tháng mà nản gì tôi một hôm cứ tin nên chẳng tôi khó khăn là người tôi chỉ sáng luôn nông đó. So there are young couples who have different ways of approaching resolving issues for themselves. So sometimes even their parents will come and ask the clan leaders to come. But then if the clan leaders don't have the counseling skills, right, to mentor them, to help them overcome issues, then often young people can't relate to sometimes the elders. So it's hard they cứ tin rằng tôi hà là tôi chỉ nấu nữa chỉ nên mong là tôi chỉ tôi nhớ ok là ha. Tại ít hard nữa cũng sáng muốn rồi lấy ít từ cái nữa xem ít từ cái nữa mua dây lúc sáng. So some might just go talk to someone they trust, maybe an older brother or sister or cousin who may have the skills to understand them and to help them resolve issues. So lúc học pa nó tế bé mô rồi sáng suốt tế bé nhau ít lúc nên cái môn tao nhàng.
right? There's so many things thrown at us on how to live a healthy life and how to have a good marriage. So I think everyone in this room already knows that more than 50% of marriages in the United States end up in a divorce. Chỉ cho phèn po cho nãy chỉ có lúc xí yếu nè, để po lu học phát triển để in trang để in sinh ra lịch sử, để biết cho mong để in chỉnh cho cháu á, để chỉ biết cho mong double là hắn này giờ cho mong cho cái sinh ra này giờ, cho off hai anh giờ có một là off 2.3% divorce among Hmong couples. In by 2010, thọ off hàng cậu để tôi giờ 4.6%. That's double. When you see the change is very small, right? Thì chỉ biết cho cái sinh ra đau rồi là. The issues in our Hmong marriages are changing dramatically as well. So so every family, we have all kinds of different couples, right? Now there are gay, lesbian families. There's all kinds of different families. This is the reality. So it's things that we see every single day. And as a faculty member, so I don't want to be discriminated against as an Asian person. So what right do I have to discriminate against somebody else because they live and love differently from me? So it's not for me to judge. It's not for any of us to judge. It's to understand and treat people as human beings. So back to the topic, right? Thì only cô học bậc này mình dùng trong cô tu khen cô chỉ tao cô yêu cô tao nên cô chỉ xong là and you perfect cô trả lời yêu lúc khám mẹ cô just secrets. I have no secrets to share with you, right? But I have some observations. Cô chỉ mua tiền lưu chỉ chén cái tu cái mình chỉ tao bao thì cô cho mua ở bên lưu xong rồi hả giờ vì lấy chăng cô hát cô tu cô giờ ý yêu tao nên cô chỉ xong là cô lo ra là nếu họ cô tu trả tao ở chỗ là là ha. So I did find 2 white hair in my hair, so I'm actually also getting much older. But what I want to say is that there's just 5 different observations I had. So it's not magical. These are things that you already know. But sometimes I think it's helpful to have other people remind us of things that we already know and what we already believe in. Okay. So with your observations after 25 years of being married, so cô yêu cô tao nên có chỉ xong là để ở bên nhau họ nói để giờ cho cô sáng cho hết ta để yang cái yêu chú luôn yêu chú, yêu cha lệ ở tao ít con là gì nữ nhau khó, yêu cha lệ chỉ lúc một chút lúc cái chỉ mua yêu cô chỉ tao bán lắm. Để họ thì nó giờ lúc cái cô nhập họ ta nói là họ thì there is no such thing as a perfect marriage. If someone tells you that they have a perfect marriage, then you might want to think twice about believing them. Even marriages that from the outside look really wonderful, they have their ups and downs. So luôn ra thì nó cũng hay that chỉ mua ít khu nào gì nên luôn này giờ trong tâm họ lấy sẽ chỉ mua ítอย่างchỗ chỗ đó chỉ lên. Giờ ít từ tối này nhau sang trong mình sẽ mà lỡ là gì họ nó rong hay chỉ lưu lên,แต่chỉ nói tôi mua tên mình là bên you draw that equality then you more perfect, okay? The she who more ít cho tôi nên cứ more chỉ cho lu lại tên mình đó. So the second lesson I have learned is that marriage is very hard work, right? And it requires 100%. I think how you make your chito shi yo te me yun jong na, okay? You shi yo no mà nu yo ít tên nu nhu hành này. So mấy bao nhiêu thì cũng nhau hành thì nếu chủ tao hay yêu chủ mua ít bộ percent na, cho yêu chủ kế luôn xí yo. Cũng khai mấy nhau khát lắm nên chủ ít từ lắm lòng cái nên khát cho cố làm. Thọ cái nữ hai nữ tụi không có tụi trẻ nhỏ high school. So I'll tell you a little story about a cousin of mine. He and his girlfriend married each other when they were in high school. Ở tụi xí yo thọ nhỏ high school na. Thì tụi lắm lòng đó nên hạt ta thọ ở tụi trẻ nhỏ lô hạt thì nếu tôi có bố sáng hạt ta nếu tôi có bố mua chỉ cho percent, okay?
and then new mo chi yo percent draw out to get she yo that's 100%. 50 plus 50 is 100, right? So he thought and his wife thought that if each person invested 50% into their marriage, that's 100%. When you do the math, it's true, right? But what he learned is that after they had one child, then they got a divorce. So after she yote, after mo itu minyote, after chinjao na. They thought kang no nu malu, yot loi to po cha te ne khacho ko ta za na. Zu ke shi yo ma chi jiao chi yi bo na. Yo ka ye sang ko ko lu yu shi yo e nu rong mo zu ta nu chi mo yu ma. Có như chủ mỗi ít %, nếu mỗi ít % cho mấy chú kế sĩ luôn mà thay 100%. So you have to invest 100% and your spouse has to invest 100%. That's 100%. So make sure that, I know they say that Asian people are smart at math, but make sure you can count, okay? So it's 100% plus 100% equals 100% investment in a marriage. And then có thiết bé nó mà ô lệ của hắn là kế sĩ yo no charlie ku sang so guru nei ha te ke ku yin pa pao lu na. So as I think about, you know, my marriage and other people who I know, marriage is about teamwork, right? And we hear this all the time. It's about teamwork and you have to compromise. E you shi yo te nu chủ yo all lu shi bang na ro le ke you yi bang yo bang okay te I tu o si chi yin na you all tu shi bang. The shi kha chen ke no you need teamwork no you ha le jam. Cũng một sáng lúc chiều lấy cái cụ tôi coi ít này thầu ít nhóc có sử dụng mà thầu gì của hắn nữa ít nhóc đau rồi thì chỉ mong nó mới của hắn so you khu nạn gì này vậy, thì you mà hắn tao lựa tua you hắn tao you ra we can only tell our own stories, we can't really tell other people's stories, right? So that's hard for me to say as a researcher. I tell people stories all the time, but for this particular moment, thầu của cụ tôi coi thì nhiều từ tôi luôn nè, nếu mua pu mua nên nà nên chỉ bỏ họ lừa. So he had his mom and grandma and no no cho con đi từ tu na, right? So nu lu tu chế nu le nu te thong thong de te la pu che pu mo ka fun so la na, okay? So he'll throw his socks around. Grandma complains, but she picks it up, okay? And then nu lu la nu na nu tu po tu o mo ta pu nu te tu o cho nu no na, okay? The she thọ y she yo te thọ y mu nya y te nu he learned very fast when we got married and lived by ourselves that the socks will stay there. Because cô chỉnh lại mỗi lần ha, cô chỉnh cứ lên nữa ha, để ít con nữa cởi to chơi chén hay ta nữa chỉ mỗi từ tốt này ông món nữa nọ nè, right? He no longer had a cook. Grandma loved us; she cooked for me too. But he no longer had a cook, so if he wanted to eat, he better learn how to cook. So nữa cho xa YouTube, so that she not tên chỉnh cái ô rau món chẳng cố lắm, chỉ còn ta lên từ sulu từ chế để lên từ ô nào house, thầu của sulu từ chế để của ô nào. Thầu cũng mới sẽ hỏi để cũng cho cái lô, nhưng chỉ tao hay ta cũng nhận cái trong của tôi có giờ nên thay lại ô chụp băng, cũng thay lại ô chụp nữa. So it's not that I'm less than my husband and that's why I serve him, or it's not that he's less than me and he's serving me. You just do it because you're on a team. If we want to win in this thing called marriage, then we have to be on the same team, right? And we have to support each other. The khatiplo của sang hai mươi nó cho lên của so the fourth one is that a strong marriage, I think, requires that you are also friends and that you can enjoy doing things together. So cũng một sáng rồi you ít khu nạn gì này vậy, you chỉ là tại ít khu nạn gì ngầu sao, you chủ yếu phong you ha, biết bộ sáng là ha, cũng một chỉ ít thay nạn gì mà nếu như chỉ một lần chỉ nếu ở lên nè. You had that chỉ to ít bang cứ tin nên trang tên đó mà you mong vacation tên đó là you had short là chơi mong you mong ở đó chỉ là you mong ít bang mà chơi lò dễ chơi sai rong sự. So many people are like that. They can't do anything on their own. They need other people to value them and to make it meaningful, right? But if you're not friends with your spouse, you ta có tu có tuân chủ có này có chuyện này tu phong you trong chấp lời này vậy. Để ra này muốn mua phong you chủ lý tu lắm. So kusanta how ku ya ikho jong cham pla ya you shi yo te you ju ya phong you on thing. So you have to be friends, you have to enjoy doing things together. Bây giờ là chỉ mong mà cho lo mà bố sẽ sao mà ok này ya. Tại vì you mong tao kế pla, you mong chạy lụt thi ok pla. Just go for a bike ride or a run. I think that helps you clear your mind and it helps you to build a stronger bond. Thì có câu nó cũng cho hai bên mình gì hay ta họ thích chí cho lấy cuộc sống nó này ya. Ole lúc họ phá cái nát láng bên cho của tôi hàng mà ta ô cái ý tôi nát chế cái cô ô tông tông yang ấy biết cô phụ hàng ta cái từ strong woman, right?
But I think in a marriage, each spouse has to be a strong individual. So you all kuna zino na you kuna zino chi that tu na you chu ki king su la tu chi king la chu cha all lên you chu tao mo bing su all lên you chu tao mo lu học pa tên đó bây giờ lên đó cũng tôi có hiểu luôn này giờ giờ cũng tao ít khó lựa chọn và nuôi trong sáng giờ giờ cũng sau cũng không được tiếp lâu nữa em cũng trong sáng hiện cho cũng ha thì chỉ không được tiền họ cũng là nuôi cái trong sáng cho cũng những người lệ ha thầu cũng những tiền những thầu cũng siêu là những người siêu ha nào okay so my wins are his wins my gains are his gain but at the same time you tôi có hiểu là you tôi có bu nè he's very strong in his own way because he has his own career nếu mà người họ lựa nếu mà người cái người ở trong sát trong người tu king. But the best thing about I think being a strong woman, as all of the strong women here, cũng yên bảo họ cũng cho nhau hay cho nền lang hay mê mà hay cho tài mê very strong women already. Từ khi bây giờ cái một trang bây giờ tôi nói chỉ bây cái một trang là you chỉ mua ít tôi bây giờ cái người kinh hình ha. Họ cái cho nên cũng sáng lên trang từ khi từ cũng tôi bây giờ họ người kinh chấp lại mà he's been able to put up with me all these years. So he's stronger than I am in so many ways because New itu chỉ cái lối thế hà chẳng là người ta oh you to open trong that you turn được thì nếu quay khởi trong cho you. Each person has to be very strong in who you are, right? You have to have something meaningful for you because your itu kinh sẽ để tạo oh chú ta cái để you chỉ muốn ít lúc học phá trong cho người thế kinh để cho người tu chỉ giàu sang cho người kinh đó. I think only know that you have to be strong for yourself first, and then you can be strong for somebody else. Thế only có ham ý tu sử dụng tôn nên của chỉ trong lắm. Giờ có mua hàng luôn thế ý tu ở luôn này okay more than half of our life on this earth. You tu luôn sử dụng em nhau okay là you tu rồi you chỉ nhau chơi chẳng đó là. Mình ít tham mình sử dụng luôn chẳng cố hắn. Thế mình thế tôi chỉ tao cho mình làm mình chỉ nhau đâu vào lấy cố. Thế chỉ only có hàng ta I'm a little bit old-fashioned, so you might think that because maybe I'm very progressive and maybe I might have all these grand things that I value and think about. Kind of old-fashioned. I have realized that yes, you honestly you that you have to embrace the fact that thế ra ít ha họ chỉ cho tên là mà cũng chỉ tao thổ mê na thế thì you là thế như ta you cụ hay ta như you have destiny right tu có you tao là that person is your destiny that's why you're married to that person các cụ ta tên là lối trong là that's not your destiny is tu tao cái nhóm you thấy tên là thì có lú từ cái tôi tao là nữ ý nhau, từ ra nữ ý nhau cho lấy cũ là lâu rồi là dù không một tao là, tại vì tôi chỉ yêu thầu biết số là chỉ trong câu trong cho này bây giờ, right? We got married when we were young. We were both still beautiful, and now we're aging together, and we're not as beautiful physically anymore, but we have to be beautiful inside. So you got destiny, you lúc học pa. Thì you nhớ sự tập cờ you nanu thẩm tu của sự tập cờ you học bằng càng ngon để nhiều tuần cho you. So I just want to end by saying that overall, I think that if we are honest with ourselves, that there is no such thing as a perfect marriage, but if we are 100% invested in our marriage by helping each other as members of the same team, because we win, whether we win or lose depends on the efforts of both individuals. By valuing the other as a contributing member of our marriage, and by treating our marriage as a gift that we have been blessed with during this very short time on this earth, and then I think we can work towards becoming stronger couples who can love and nurture each other until we have to leave this earth. So kusang ta luka kutro hanote hanta pe sót lang lử tu tốt này na, okay, pe lang lử tu tốt này tao, tại vì pe sót lang pe tu king. Yo hata pe shi yo na pe yen bao ta chi mo I khu na chi en zu ke shi yo %1 jong ta chi yo pe mo %1 da pe tu tlang tu ju lu chi cho lu cho pe zu ke shi yo da pe shi bang shi chao ten da I tu mo nung ge ha chi tang len da pe na nu hata chi ta perfect ta chi pe na nu khu mo zu ta ka pe chi nyo lung la ten no la te cha nya pe yo o ta I khu na chi ke o le me ha strong couple and lu ta mo I chi
Hoya pe ochi tao lên tờ e pe mu lo te te pe tlang tao tro. Okay. E ya pe chỉ tlang pe tu khen ha te te ra nu cơ yu zu ban tu tờ te ra yu tu cơ nhóm tờ yu isang tu chin ju yu nhóm da. Then that's all I have to say. Very simple, but I think these are lessons that I have learned. And I think that if we continue to work towards becoming a better human being, then we can have a strong marriage, not just for ourselves, but for our family, for our community, and for our people. Because as I travel all over the world, every day, all over the world, they look to Hmong Americans, right? When we do good things, they look to us. When we do really evil things, they look to us as not examples of what not to be. So we want to be the light for ourselves in this country, as well as for the light for all Hmong people all over the globe. So thank you so much for having me be here, and I'm so inspired by all of you for wanting to, have strong family. And I love your ability to bring your family together, because I think that's what Hmong people are all about. Is you just don't need your you chimu kutini chante you ilinki king sen la you chimu nunge they ojo dro na lami chutlo jengke kuto ha be lulu no ha, and I look forward to dancing and partying with everybody.